హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు హోమ్ రెమెడీస్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఇవాల్టి వీడియో ఎగ్ ఆమ్లెట్ పిజ్జా. ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఉంటుంది. దీని ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. నేను ఇక్కడ 2 టమాటాస్ తీసుకుంటున్నాను. వీటిని సర్కిల్ షేప్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా కట్ చేసుకోవాలి టమాటోస్ అన్నవి. గ్యాస్ మీద ప్యాన్ పెట్టి 2 స్పూన్స్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు బటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనం కట్ చేసుకున్న టమాటోస్ని ఇక్కడ అలా పెట్టుకోవాలి. 1 by 1 అలా పెడుతూ ఉండాలి. సో నేను అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాను. టమాటాస్ 2 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. పైన సాల్ట్ స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాను. మరీ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోకూడదు, చిన్నగా యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 3 eggs తీసుకుంటున్నాను. మిరియాల పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. వీటినన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ రెసిపీ చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. పిల్లలు తినడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. సో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ టమాటోస్ అన్నవి మరోవైపు టర్న్ చేసుకోవాలి. వన్ సైడ్ కుక్ అయిపోయాయి, మరో సైడ్ టర్న్ చేసుకోవాలి ఈ టమాటోస్ అనేవి. మనం పక్కన పెట్టుకున్న ఎగ్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో పైన అలా యాడ్ చేయాలి.
ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. అండ్ నేను ఇక్కడ ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ టమాటోస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ నేను ఇక్కడ ఆనియన్స్ అండ్ టమాటోస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. చీజ్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో చీజ్ అన్నది ఎక్కువ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. చీజ్ అన్నది మన హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది చీజ్లో. క్లోజ్ చేసుకుని ఒక 5 to 8 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కుక్ అయిపోయింది. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. ప్లేట్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుని తినండి, చాలా బాగుంటుంది. ఈ ఎగ్ ఆమ్లెట్ పిజ్జా అన్నది చాలా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ. కొత్తగా మన ఛానల్ని విజిట్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలా యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.